హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు గోవిద్య. ఈరోజు మనం బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ నుండి హీట్ అండ్ టెంపరేచర్ అనే చాప్టర్ నుండి మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. మనకి హీట్ అండ్ టెంపరేచర్ నుండి అరౌండ్ 8 మార్క్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ కెన్ నెవర్ బి. ఎఫిషియన్సీ, వాట్ ఈజ్ ఎఫిషియన్సీ? ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ ఎనర్జీ బై output energy. Output energy by input energy. Okay, output energy by input energy into 100. మనకి అవుట్పుట్ ఎనర్జీ అనేది ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఇన్పుట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఏ మిషన్లోనే మనకు కొన్ని లాసెస్ ఉంటాయి. ఇన్పుట్ ఎనర్జీ ఇచ్చినాక ఒక లాసెస్ అనేది పోయాక అవుట్పుట్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది. ఓకే, అవుట్పుట్ ఎనర్జీ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఇన్పుట్ ఎనర్జీ. ఓకే, అవుట్పుట్ ఎనర్జీ అనేది లెస్ దెన్ ఇన్పుట్ ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ ఎనర్జీ బై ఇన్పుట్ ఎనర్జీ అనేది లెస్ దెన్ 1 అవుతుంది. లెస్ దెన్ 1 అవుతున్నప్పుడు ఎఫిషియన్సీ అనేది లెస్ దెన్ 100% అనేది ఉంటుంది ఏ మిషన్స్కైనా. ఓకే, ప్రాక్టికల్ మిషన్స్లో ఎఫిషియన్సీ అనేది లెస్ దెన్ 100% ఉంటుంది. కెన్ నెవర్ బి 100%. ఓకే, ఆప్షన్ డి, బి, సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద థర్మల్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఆల్ఫా. ఓకే, లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ ఆల్ఫా, దెన్ థర్మల్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ విల్ బి. ఓకే, వీ నో ఆల్ఫా ఈస్ట్ బీటా ఈస్ట్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1:2:3. ఓకే, ఆల్ఫా అనేది లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ కోఎఫిషియంట్, బీటా అనేది ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ కోఎఫిషియంట్, గామా అనేది మనకి వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ కోఎఫిషియంట్. ఓకే, ఆల్ఫా గామా బై ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా అనేది 3 బై ఆల్ఫా అనేది 1. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ వీ విల్ గెట్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఆల్ఫా. గామా అనేది వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ కోఎఫిషియంట్. Volume expansion coefficient is equal to 3 times of the linear expansion coefficient. From the options, option B is the correct answer. Okay, next question. Half liter hot water of temperature 90 degrees Celsius is mixed with 3.5 liters of cold water having 10 degrees Celsius. Okay, the final equivalent temperature will be, okay, no heat lost. Okay, loss anedi em ledu. Okay, okay, half liter hot water having temperature of 90 degrees Celsius. Okay, half liter cold hot water temperature వచ్చేసి 90 degrees. Okay, and 3.5 liters cold water, 3.5 liters cold water temperature వచ్చేసి 10 degrees. Okay, కోల్డ్ వాటర్ అండ్ హాట్ వాటర్ మిక్స్ చేసారు. మిక్స్ చేసినాక ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఎంత? ఫైనల్ టెంపరేచర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. ఓకే, నో హీట్ లాస్. ఓకే, ఓకే, ఐ విల్ గివ్ వన్ ఫార్ములా. M1 S1 T1 minus T0 is equal to M2 S2 T0 minus T2. ఓకే, M1 అనేది M1 S1 T1 అనేది హాట్ వాటర్ రిలేటెడ్ అండ్ M2 S2 T2 అనేది కోల్డ్ వాటర్. ఓకే, హాఫ్ లీటర్ కోల్డ్ హాట్ వాటర్. ఓకే, హాఫ్ లీటర్ హాట్ వాటర్, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ హాట్ వాటర్ అండ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కోల్డ్ వాటర్ రిమైన్స్ సేమ్. ఓకే, both will cancel because S1 is equal to S2. Both are water only. Specific heat of hot water and specific heat of cold water will be same. Okay, half liter hot water and temperature of hot water is 90 degrees minus T0 is equal to how many liters of cold water? 3.5 liters. 3.5 liters means 7/2. 7/2. Okay, T0 minus temperature of cold water is 10 degrees Celsius. Okay, from here 2 will cancel. 90 minus T0 is equal to 7 T0 minus 70. Okay,
టీని ఇటు పంపండి, 17 ఇటు పంపండి. ఓకే, 8 T0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 160. T0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 degrees Celsius. Okay, from the options, option B is the correct answer. Okay, next question. Find the mass in grams, okay, of a copper calorimeter if its temperature rises by 45 degrees when it absorbs 3.6 kilojoules of heat. The specific heat capacity of copper is 0.4 joule per gram Kelvin. Okay, we know that Q is equal to M S delta T. Okay, Q is given, Q is 3.6 kilojoules, means 3600 joules. Okay, mass is, we have to find mass. Okay, specific heat capacity is given 0.4. Okay, change in temperature, temperature is raised by 45 degrees. 45 degrees. Okay, from here we will get 4 1 ja 4, 0.1, 4 9 ja 36. Okay, 900 and 40, 15 3 ja 15 60 ja. Okay, 3 1 ja 3, 20 ja. Okay, now we will get M is equal to 20 by 0.1, then we will get 200 grams. 200 grams. From the options, option D is the correct answer. Okay, next question. Okay, 1.5 liter hot water having temperature of 80 degrees Celsius is mixed with 2.5 liters of cold water having temperature of 40 degrees Celsius. Find the final equilibrium temperature. Okay, hot water, 1.5 liter hot water having temperature of 80 degrees Celsius and cold water, 2.5 liters cold water having temperature of 40 degrees Celsius. ఓకే, హాట్ వాటర్ని కోల్డ్ వాటర్ని మనం మిక్స్ చేసాం. మిక్స్ చేసినప్పుడు ఆ మిక్స్చర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎంత, మిక్స్చర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎంత. ఓకే, వీ హ్యావ్ వన్ ఫార్ములా, M1 S1 T1 minus T0 is equal to M2 S2 T0 minus T2. ఓకే, ఓకే, మనకి ఎన్ని లీటర్స్ ఉన్నాయి హాట్ వాటర్? 1.5. 1.5 అంటే 3/2. ఓకే, ఓకే, స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ హాట్ వాటర్ అండ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ కోల్డ్ వాటర్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, S1 and S2 will cancel. T1 is equal to 80 degrees minus T0 is equal to M2, 2.5 liters. 2.5 liters means 5/2. T0 minus temperature of cold water is 40 degrees. 2 will cancel. 3 8 ja 240 minus 3 T0 is equal to 5 T0 minus 200. Okay, 3 T0 ని ఇటు పంపిద్దాం, 200 ని ఇటు పంపిద్దాం. 440 is equal to 8 T0. Okay, 8 1 ja 8 5 ja 40 and 8 5 ja 40. T0 is equal to 55 degrees Celsius. Okay, from the options, option B is the correct answer. Okay, next question. 150 degrees Celsius is equal to how many Fahrenheits? మనకి సెల్సియస్లో ఇచ్చారు, ఫారెన్హీట్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, వీ హ్యావ్ వన్ ఫార్ములా, C/100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F minus 32/180. Okay, C value is given minus 150 Celsius minus 150/100 is equal to F minus 32/180. 180. Okay, 52 ja 53 ja. Okay, 2 1 ja 290 ja. Okay, 90 into 3 270 minus 270 is equal to F minus 32. Okay, from here we will get F is equal to minus 270, ఇది minus 32 ఇటు పంపిస్తే plus 32 అవుతుంది. minus 270 plus 32, we will get 270
32 minus 270 plus 32 is equal to minus 238 for needs. Okay, from the options, option A is the correct answer. Okay, next question. Find the specific heat capacity of a block of metal having mass of 300 grams and the temperature of which rises by 50 degrees Celsius. Okay, when it absorbs 12 kilojoules of heat. Okay, we have one formula. Q is equal to M S delta T. Okay, Q is given. Q is 12 kilojoules. 12 kilojoules means 12,000 joules. Mass is given. Mass is 300 grams. Specific heat capacity we have to find. Change in temperature is 50 degrees. Okay, 0, 0, 0 and 3 zeros will cancel. Okay, specific heat capacity is equal to 12 by 3 into 5, 15. 15 is equal to 0.8. Okay, 0.8 joule per gram Kelvin. Okay, from the options, option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Next question. Identify the material having highest coefficient of volume expansion. మనకి ఇచ్చిన ఈ 4 ఆప్షన్లో ఏ మెటల్కి ఎక్కువ వాల్యూమ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్కువ దేనికి ఉంటుంది? ఓకే, మనకి యాక్చువల్గా మెర్క్యూరీకి ఉంటుంది. ఓకే, మన మెర్క్యూరీ అనేది మనం థర్మోమీటర్లో యూజ్ చేస్తుంటాం. థర్మోమీటర్. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 100 grams block of lead heated from 20 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Calculate the amount of heat transferred with the block having specific heat capacity of 127 joule per kg Kelvin. Okay, mass is given. Mass is 100 grams. Mass is 100 grams. Okay, 100 grams is equal to 0.1 kg. Okay, next, temperature. Temperature is given. Delta T is equal to T2 minus T1. Okay, T2 is 50. 50 minus 20 is equal to 30 degrees Celsius. Okay, and specific heat capacity is given. Specific heat capacity is equal to 127 joule per kg Kelvin. Okay, we know one formula. Q is equal to M S delta T. Okay, M is 0.1, S is 127 and delta T is 30 degrees. Okay, 0.1 into 127 into 30 we will get, you can also write 1 by 10 into 127 into 30. Okay, 0 will cancel. 127 into 30, 381 joules. Okay, from the options, option B is the correct answer. Okay, dash is the unit of thermal conductivity. Thermal conductivity యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి? Okay, we have one formula. Q dash is equal to K A dt by T. Okay, Q dash యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి జౌల్ పర్ సెకండ్. Okay, K value, this is thermal conductivity. Thermal conductivity యొక్క యూనిట్స్ we have to find. ఏ అంటే ఏరియా యూనిట్స్ వచ్చేసి మీటర్ స్క్వేర్. డిటి అంటే టెంపరేచర్, చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి కెల్విన్. ఓకే, టీ అంటే థిక్నెస్ యొక్క యూనిట్స్ మీటర్. ఓకే, మీటర్ విల్ క్యాన్సల్. ఓకే, జౌల్ పర్ సెకండ్ వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ జౌల్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. మీటర్ ఇటు వచ్చేస్తే డినామినేటర్లోకి వస్తుంది. వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ మీటర్ ఇన్వర్స్ అండ్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జౌల్ సెకండ్ ఇన్వర్స్, మీటర్ ఇన్వర్స్, కెల్విన్ ఇన్వర్స్. ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్, option B is the correct answer. Okay, next question. 1 kg of water is cooled from 1 kg of water cooled from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius. Then its volume decreases or increases or remains same. Okay, I will give one graph. This is temperature and it is volume. Okay, graph is like this. Okay, here 0 degrees Celsius and here 4 degrees Celsius. Okay,
from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius volume decreases, then after it will increases. Okay, in the question they are asking from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius, 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius, 4 degrees Celsius నుండి 0 degrees Celsius వెళ్ళేటప్పుడు మనకి వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The boiling and freezing point of water exactly dash degrees apart in Fahrenheit scale. Okay, we have 3 scales. One is Celsius scale and Fahrenheit scale and Kelvin scale. Okay, Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale. Okay, freezing point and boiling point. Freezing point and boiling point. Okay, freezing point of Celsius scale is 0 degrees Celsius. ఓకే, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సెల్సియస్ స్కేల్ ఈజ్ 100 degrees Celsius. ఓకే, అలాగే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్ అనేది మనకి 32 degrees Fahrenheit అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్ అనేది 212 degrees Fahrenheit. ఓకే, అలాగే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ కెల్విన్ స్కేల్ అనేది 273 కెల్విన్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ కెల్విన్ స్కేల్ అనేది 373 కెల్విన్. ఓకే, వీటి ఒక డిఫరెన్స్ చూద్దాం. మనకి 0 - 100 100. ఓకే, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఒక డిఫరెన్స్ మనకు 100 ఉంటుంది, అది సెల్సియస్ స్కేల్లో. అదే ఫారెన్హీట్ స్కేల్ అనుకోండి 212 - 32 180 degrees ఉంటుంది బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. అలాగే కెల్విన్ స్కేల్లో 373 - 273 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. ఓకే, 100 degrees డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, క్వశ్చన్లో మనకి ఏమడిగారు, ఫారెన్హీట్ స్కేల్ అడిగారు. ఫారెన్హీట్ స్కేల్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటే ఒక డిఫరెన్స్ మనకి 180 degrees ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వెన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ సర్టెన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 0 degrees Celsius టు 4 degrees Celsius. 0 degrees Celsius నుంచి 4 degrees Celsius వరకు టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశారు. ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు మనకు వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది? ఓకే, వీ హ్యావ్ వన్ గ్రాఫ్. దిస్ ఈజ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ వాల్యూమ్. ఓకే, గ్రాఫ్ మనకి ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ 4 degrees Celsius అండ్ ఇక్కడ 3 degrees Celsius, 0 degrees Celsius. ఓకే, ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ 0 degrees Celsius టు 4 degrees Celsius. 0 degrees నుంచి మనకి 4 degrees Celsiusకి ఇంక్రీజ్ చేసినారు. ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు మనకి వాల్యూమ్ అనేది 0 నుంచి 4కి డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, 4 తర్వాత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, 0 to 4 అయినప్పుడు మనకి వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఒకవేళ మనం 4 degrees Celsius నుంచి 0 degrees Celsiusకి వెళ్ళామనుకోండి వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద వూలెన్ క్లాత్స్ కీప్ ద బాడీ వార్మ్ ఇన్ వింటర్ బికాజ్. ఓకే, wool is the bad conductor of heat or wool is the good conductor of heat or wool increases the body temperature or wool decreases the body temperature. Okay, in winter season winter. ఓకే, మన బాడీ టెంపరేచర్ వచ్చేసి అరౌండ్ 98 Fahrenheit ఉంటుంది. ఓకే, మన సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి ఫారెన్హీట్స్లో 68 degrees Fahrenheit ఉంటుంది. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, హీట్ అనేది హై టెంపరేచర్ టు లో టెంపరేచర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ మనకి హీట్ అనేది మన బాడీ నుంచి సరౌండింగ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు మన బాడీ కూల్ అవుతుంది. కూల్ అయితే మనకు చలి పుడుతుంది. మనకు చలి పుట్టకుండా మనం స్వెటర్ వేసుకుంటాం. స్వెటర్ అనేది వూలెన్ క్లాత్స్ చేస్తారు. ఓకే, వూలెన్ క్లాత్స్ ఏం చేస్తాయంటే మనకి వూలెన్ క్లాత్ ఏం చేస్తుందంటే వూలెన్ క్లాత్ అనేది మనకు బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్, టెంపరేచర్ని మన బాడీ నుంచి సరౌండింగ్స్కి పోకుండా చూస్తుంది. ఓకే, వూలెన్ క్లాత్ అనేది బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్, ఇట్ విల్ నాట్ ఎలో టెంపరేచర్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, వూలెన్ క్లాత్స్ ఆర్ బ్యాడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్. ఓకే, బ్లాక్ బఫెల్లోస్ రిమైన్ లయింగ్ ఇన్ పాండ్స్ ఇన్ సమ్మర్ రీజన్. ఓకే, బ్లాక్ బఫెల్లోస్ కలర్ ఈస్ బ్లాక్. ఓకే, బ్లాక్ కలర్ అనేది హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. హీట్ అబ్జర్వ్స్ హీట్. ఓకే, అలాగే వైట్ కలర్ అనేది హీట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. వైట్ కలర్ హీట్ రిఫ్లెక్ట్స్. ఓకే, మనకి బఫెల్లోస్ అనేది బ్లాక్ కలర్లో ఉంటాయి. బ్లాక్ కలర్ అనేది మనం
హీట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. దేర్ కలర్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ మోర్ హీట్. ఎస్, ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద యూనిట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్, లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ కోఎఫిషియంట్, ఓకే, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ ఇంటూ టెంపరేచర్. ఓకే, okay, what is the unit of length? Meter. Okay, this length also meter. Okay, temperature units Celsius. Okay, meter will cancel. Alpha is equal to 1 by degree Celsius. Okay, we can also write degree Celsius inverse. Okay, from the options, option C is the correct answer. Okay, similarly beta units is degrees Celsius, gamma units also degree Celsius. Okay, next question. The mass of metal is 500 grams and its specific heat is 0.5 calories per gram Celsius. Its capacity is, okay, capacity C is equal to specific heat capacity S into mass. Okay, okay, specific heat capacity into mass. Okay, we have to find capacity. Capacity is equal to specific heat capacity is 0.5. 0.5 into mass is given. Mass is 500 grams. 500 grams. Okay, it will become 250. 250. Okay, 250 calorie per degree Celsius. Okay, from the options, option A is the correct answer. Okay, next question. The heat capacity of two objects made same metal are in the ratio of 3:4. Okay, heat capacity is given. Okay, they are asking to find the ratio of masses. Okay, we know C is equal to M into S. S అనేది స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటెంట్. మనకి సేమ్ మెటల్ అయినప్పుడు స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, నౌ వీ కెన్ రైట్ C ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు M. ఓకే, మన కెపాసిటీ రేషియో 3:4 ఉన్నప్పుడు మాస్ రేషియో కూడా 3:4 ఉంటుంది. ఎందుకంటే C ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు M. ఓకే, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు M ఉన్నప్పుడు C రేషియో ఎంత ఉందో మనకి మాస్ రేషియోస్ కూడా అంతే ఉంటాయి. ఓకే, ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద టుడే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.